als het einde, dan doet de deur dicht. Daar zijn geen woorden voor. In 2003, Al-Qaeda was eigenlijk zo goed als hersendood. De cellen waren opgeruimd in een aantal landen, waaronder ook in Europa. En toen had je dus eigenlijk het einde van Al-Qaeda. En toen is die invasie de Amerikaanse invasie in Irak gekomen. En die heeft een soort zweepstoot gegeven, een nieuwe impuls aan het jihadisme. Dat is nu voorbij. Het jihaditerrorisme als een toekomstgerichte illusie is geschiedenis geworden. En dus dat betekent dat er geen opvolger is die kan doen datgene wat Bin Laden ooit gedaan heeft. Als het ware inpluggen op allerlei lokale rebellieën, opstanden, moeilijke sociale situaties en die verbinden met een soort strik van de bevrijding van de moslims. Niemand is daartoe in staat. En ook datgene wat Rudy Franks op het einde citeerde met Jemen. Ja, heel die beweging in Jemen, wat doet zij op een hele professionele manier met Inspire, een Engelstalig tijdschrift, wat doen zij? Zij roepen individuen in het Westen op om aanslagen te plegen, zoals aanslagen die gepleegd zijn of de poging tot aanslagen in de Verenigde Staten. Maar dat is helemaal niet het revolutionaire jihadterrorisme van 2001. Dat is voorbij geschiedenis. Fallujah and Ramadi, once bloody battlegrounds for U.S. troops. Now ground zero in new violence that threatens to split Iraq apart. Al-Qaeda fighters, Sunni tribal chiefs, and Shia government forces all fighting for control. This is as bloody a situation as we've seen in Iraq since the terrible years of 2006 and 2007. But this time, the fight will be the Iraqi government's alone, win or lose. U.S. troops pulled out of Iraq 2 years ago. Republican Senators John McCain and Lindsey Graham say the Obama administration cannot escape its share of the blame for al-Qaeda's rise, insisting President Obama withdrew U.S. forces over the objections of his commanders. But don't look for that policy to change. We are not obviously contemplating returning. We're not contemplating putting boots on the ground. This is their fight. But we're going to help them in their fight. That help includes satellite imagery to locate al-Qaeda fighters and quicker deliveries of small drones and Hellfire missiles so Iraqi forces can attack those targets. Fallujah and Ramadi are now a patchwork of control between al-Qaeda, Sunni tribes, and a weak government force. Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki ordered his troops not to strike residential neighborhoods in Fallujah and appealed to residents and tribes to expel terrorists from the city. The hope is the Sunnis and Shia-led government forces will band together and push out al-Qaeda. But there is still a rising threat just across the border. There's no question that this problem has some of its most significant roots in Syria. That is, the border is very porous today, more porous than it has been in years. And many of these Sunni fighters who answered the call to come to Syria are now doing their work in places like Iraq and even Lebanon. So an unrestrained al-Qaeda back at the top in Iraq, and unrestrained al-Qaeda across the border in Syria, thousands of foreign fighters also in that immediate region. And the issue at hand, Wolf, is whether this kind of new capability will be able potentially to strike out at Western targets and the United States. Dat is voorbij geschiedenis. Oké, en dus toch een beetje geschiedenis aan het meemaken. Rik Coolsaet, van harte bedankt.